Resumed. Okay. So whatever we have discussed up till now, I think it is clear. 1 minute. 1 minute. Sorry. So we are going to continue with the discussion. Can you see this thing and hear me this time? ऐकू येत आहे? Okay. So we discussed about one problem yesterday in which this was the case, that these prisms are now intersecting, but there is offset, okay, and the offset is of 7 millimeters. Okay, this way the thing was there. So here now going back to the 2D, in which we have shifted this by 7 millimeter. Then accordingly we have shifted the top view also by 7 millimeter. Okay, because if you get the projections, it will be 7 millimeter below or towards us. Let us not call this thing toward below. Let us call this thing towards us, and this part away from us or towards the VP. This part is towards us. Then in front view, the projections will not change because we are not moving this up and down. We are moving this to the right, okay, or front. हे थोडं आपण पुढे सरकवलेलं असल्यामुळे असं इथे काही प्रोजेक्शन्स मध्ये चेंज होणार नाही. नाउ लेट अस ट्राय टू मार्क द डिफरंट पॉइंट्स. ओके, कोणकोणते पॉइंट्स होते आपण yesterday we talked about, so I will write down the list of the points. Okay, points ची एक लिस्ट इथं मी बाजूला लिहून ठेवतो इथं. सो आठवत असेल तर जरा सांगा काय काय. कोणता पहिला पॉइंट कोणता आहे, कुठून सुरू करायचं आहे आपल्याला? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ P1. ओके, झाले ना आपलं हे, काल बोललोत आपण. देन P2, देन PA, देन P3, देन सांगा P4. P4 च्या आधी QA. P4 च्या आधी QA विसरू नका. ओके, तेच त्यासाठी म्हणलं P4, then after that again going back to P1. So this way this is the sequence. ओके, या सिक्वेन्सने आपल्याला पॉइंट जॉईन करायचे. आता या सिक्वेन्स मध्ये while joining these points, whether to join this by continuous line or dotted line, that is the problem. Okay, now first let us mark these all points. P1 I will mark. For this P1 I'm taking the projection, and here it is that point. Okay, the points I will mark by another color here. Another color here. This is that. So this point is the point P1. This point is the point Q1. Okay, projection दिसते. Okay, थोडंसं झूम करून दाखवतो. So this way this is the P1 and this is the Q1. Then P2 will be here. Okay, so this point is the point P2 and this point is the point P4. Similarly this will be the Q2 and Q4. Okay, the logic एकच आहे. The logic is same. On the left hand side the points are P and the right hand side it is Q. Okay, then the P3 and P4 for this thing. Last time the projection. Okay, last time the projection for P1 and P3 was same. Okay, P1 चं जे projection होतं ते P3 चं projection आहे तिथंच येत होतं. But this time the projection for P3 is like this and it should to be taken up to here. So this point is the point. This point is which point? कोणता आहे हा? P3. Okay, this is the point P3. Then Q3 let us mark. So here this is the Q3. Okay. Okay, so from this I am taking the projection and this is that point. This point I am marking. This is the Q3. Okay, this way the points are marked. Now two more points are to be marked. Okay, so this is the difference now.
आतापर्यंतचा प्रॉब्लेम मागच्या प्रॉब्लेम पेक्षा ह्याच्यात आता थोडा फरक पडायला सुरू झालाय. सो व्हॉट इज द डिफरन्स? दिस PA point is to be marked. So can you see this thing? PA point. PA point we have marked in the side view first. Okay. In the top view it will be at the AA only. म्हणजे ह्या याच जागी येईल. आपण एकदा विज्युअलाइज करून बघून टाकू एकदा, म्हणजे क्लिअर होतील गोष्टी. So here I am tilting this way. Okay. So this AA edge is there. This AA edge is meeting this vertical horizontal solid here. This we call as the PA point, and this point we call as the QA point. Okay. Even if you are not able to imagine these things very vividly, then also you can solve the problem. There is no problem. Okay. There is no doubt that you can draw these things by following this sequence. So from here P1, then P2, then PA, then P3, then QA, then P4, then P1. Okay. That way that are to be joined. So PA must be marked in the front view now. Okay. To mark this in the front view, okay, we'll have to take the projection from PA. Okay, for the PA from the AA. So here this projection I am taking. Okay. So on this line the point PA will be there. Okay. Here line वर काय असेल? Point PA असेल. And where it will be? In the front view. At which level? From side view get the projection. Okay. So get the projection like this, and you will get this point as PA point. So here this is that point PA. बरोबर आहे, लक्षात आले आपल्याला? Like the PA QA is on the lower side. Okay. याच्यात थोडा फरक असा आहे, याच्यात थोडं लक्षात घ्यायचं आपल्याला. हॉरिझॉन्टलच्या लेफ्टला P, राईटला Q, आणि व्हर्टिकल एजेस जिथे कट होतात त्याला अप्परला P, लोअरला Q असं आपण नाव दिलेले आहे. तर ह्याच्यात थोडंसं कन्फ्युजन होऊ शकतंय. सो हियर धिस पॉइंट इज व्हॉट? हा पॉइंट जो येईल इथं फ्रॉम QA आय एम टेकिंग द प्रोजेक्शन. दिस QA आय एम टेकिंग द प्रोजेक्शन हियर. Okay. QA will be on this line itself. That is, this point will be the point QA. Okay. याचे नाव द्यायचे तर आपण इथे लागलीच नाव देऊन टाकू. Okay. So here this is PA dash, of course. Okay. Then here this is QA dash. Okay. These points are named. Okay. I'll make them by another color. Okay. So this way it is. Okay. आज सेशन अपडेट. हाँ, PA QA समझ बोलो ना आप अफसर. So I'll mute all. If you want to talk, you can unmute and talk to me. Okay. So amongst yourself, do not talk. Now let us try to mark the point, join the points. Okay. हे points आपण इकडं या बाजूला join करायचं आपण बघूया. Okay. How to join the points? For that thing we have already taken the list. या sequence ने आपल्याला point जोडायचे आहे. Okay. Then tell me now. आता सगळ्यांनी थोडंसं लक्ष देऊन बघायचं. P1 to P2. Okay. P1 to P2 आपल्याला या भागात on this side view you have to see, as well as on the top view also you have to see. Okay. So here P1 to P2 I am going. P1 to P2 is on the फ्रंट साइड. बरोबर आहे की नाही? फ्रंट साइडला आहे. इथे आपण विजिबल कोणत्या पार्टला मार्क केलंय? इकडल्या बाजूला जे असते ते विजिबल, आणि इकडल्या बाजूला जे असते ते डॉटेड. लाइकवाइज दिस पोर्शन इज विजिबल and this portion is dotted. Okay. That is why P1 to P2, in this view it is visible side, in this view it is visible side. So it must be joined by a continuous line. Okay. So here this continuous line I am drawing. ओके. कुठून कुठं मार्क करायचे सांगा, काय चाललंय आपलं? मी तुम्हाला समजायला की नाही तुम्हाला कळेल. कुठून कुठं मार्क करतो मी आता? P1 to P2 लक्षात घ्या. P1 to P2. So this is the point P1. Okay. P1 to P2. This I am joining by continuous line. P1 to P2 I am joining by continuous line. P2 to PA will be what? Whether it will be continuous or dotted, tell me. Dotted. Dotted. Okay, it will be dotted. Right. So on this side, if you see P2 to PA is on the visible side. बरोबर आहे की नाही? इकडे visible बनते. बरोबर आहे की नाही? Top view जर बघाल तर P2 to PA will be, it will show that it is visible. But if you see this side view, it shows that it is invisible. Okay.
So it shows that it is invisible. You can have one logic. एक मी दरवर्षी सांगतो मुलांना तर याच्यामध्ये suppose you can think of as if this is a roof of a hut. Okay, एका झोपडीचं छत आहे असं समजा, उतरतं छत आहे, कौलारू छत. Okay, and this rod is, let us say, it is like the a rod or antenna put over in this thing. Okay, so this antenna or this rod AA will be visible. Okay, it will be visible up to this point only, and the lower portion of this thing will not be visible. बरोबर आहे का? म्हणजे ह्याला आता जर आपण पूर्ण मागे नेलं आपण this way, if you see it this way, from here to here it is there, इथून इथपर्यंत आहे, पण केवढा पार्ट दिसतो? एवढाच दिसतो. थोडासा खालचा जो भाग आहे, this much portion is not visible. Okay, so let us try to mark this thing. So P1 to P2 we have marked. So P2 to PA I am going to join by dotted line. Okay, dotted lines I will draw by using different color for making it conspicuous. So this way, this is the dotted line. P2 to PA. After PA we have to join to P3. Okay, PA to P3 will be dotted again. Okay, because it is on this side, rear side. This is the front side, this is the rear side. Try to understand. This is the front side, this is the rear side. So now let us join this PA to P3. Okay, PA to P3 by dotted line. After P3 we have to join where? इथपर्यंत आलो आपण. इथून कुठे जोडायचं? QA ला join करायचं. QA. Up to QA it should be again dotted. So from here to here I am joining it by dotted line. Then from QA to P4, okay, QA to P4, that again I am joining by dotted line. Okay, कारण हे इकडल्या भागात आहे, मागच्या भागात आहे. So here, from here to here, join this way. Then this way, P4 to P1 is coming on the front side. हे आता पुढचे बाजू आहे. इथं पण विचारून बघून घ्यायचं. P4 to P1 is on the front side. दोघे front सांगतात तर मग ते कंटिन्युअसली जॉईन करायचं. फ्रंट आणि रिअर कसं कळालं आपल्याला? टॉप व्ह्यू मध्ये ह्या भागावरचं अर्ध्या समोरच्या अर्ध्या भागावरचं फ्रंट लाईन, मागच्या अर्ध्या भागावरचं रिअर लाईन, साइड व्ह्यू मध्ये इकडल्या उजव्या बाजूच्या अर्ध्या भागावरचं फ्रंट लाईन, डाव्या बाजूच्या अर्ध्या भागावरचं रिअर लाईन. ओके, ते कसं कळालं आपल्याला? बाय लुकिंग ऍट दिस थिंग. ओके, ह्याच्यातला इकडल्या भागाचं जे आहे ते समोर आहे, इकडल्या भागातलं आहे ते मागे आहे. ओके, सो दॅट इज प्रिटी सिम्पल. एकदा क्लिअर समजलं तर काहीच अवघड नाही. Then the last point we are going to, last line that we are going to join is from here to here. This point is again to be joined by continuous line. Okay, P4 to P1. Okay, हे इतकं झाल्यानंतर now let us concentrate on the another side. Okay, on this another side, so we have joined this. Okay, we have joined this side. Now let us switch to let us switch to this side. Yeah, switch करूया. Now on this again you have to join the points. Okay, and this time this line is CC. Okay, that is why one upper point will be PC and lower point will be QC. So here you can see this thing. So this is the CC line. त्याच्यापैकी हा जो आहे तो PC येईल आणि खालचा जो आहे तो QC येईल. Okay, so let us try to mark these points here in the 2D diagram. Okay, in our 2D diagram, PA and PC will be overlapping. Okay, PA and PC will be overlapping. आताच आपण बघितल्यासारखं PA लेफ्ट साइडला होतं, QA जे आहे ते, PC जे आहे ते राइट साइडला आहे. Okay, so this PC, for this PC I am taking the projection from this C. Okay, upwards I am taking. Okay, and this is the construction line, so I will mark it faint. बरोबर आहे, हे लक्षात आले? PC चं बोलतायत कोणीतरी, बोलू नका बरं. काय डाऊट असेल तर विचार, आपण बोलू नका. ओके, सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन लाईन. नाउ आय एम जॉइनिंग, आय एम टेकिंग द प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस PC. आता हे P and PC एकच आहे, तर म्हणजे इथं दोन्ही नाव लिहायला पाहिजे, पण खूप जास्त हे झाले असते म्हणून लिहिलं नाही. सो दिस पॉइंट इट सेल्फ इज द PC ऑल्सो. ओके, फ्रॉम दिस PC आय एम टेकिंग द प्रोजेक्शन. ओके, अँड दॅट इज, this is the projection which is already taken. Okay, so this point, okay, this point is the point. Yes, कोणता आहे हा? सांगा.
PC. PC, and this PC. point is the point QC. Okay, PC, QC. QC. Okay, PC, PA, QA, PC, QC, PA, QA लेफ्ट साइडचे आहेत. ओके, वरचे जे आहेत ते P, खालचे जे आहेत ते Q. Then again it is to be joined. Okay, on the similar lines it is to be joined, so I will not explain it again. So you can think of इथून इकडे जावं लागेल, which will be continuous. Then the remaining portions will be dotted from this point to this point to this point. Okay, then the last portion will be the continuous. It is appearing in this problem symmetric. Okay, symmetric about the vertical line. Symmetric येऊ लागले, परंतु ते प्रत्येक वेळा प्रॉब्लेमला सिमेट्रिक येईल असं काही जरुरी नाही. ओके, लक्षात आले? Now some more lines are to be joined. Okay, some more lines are to be joined, and which are somewhat okay difficult to imagine. Okay, थोडंसं imagine करायला कदाचित तुम्हाला अवघड वाटू शकते, but let us try to join this line. Okay, this upper line you can see. This line is the line 2-2. Okay, ही जी line आहे ह्याचं नाव काय आहे? 2-2 line आहे. This 2-2 line will be visible up to this. Let us try to see it in the 3D view. In the front view, I'll switch to front view. Here is a point. The uppermost line is the 2-2 line. This 2-2 line is starting from here. It is visible not only up to this point but up to this point. बरोबर का? या point पर्यंत, या point पर्यंत, which is P2. Okay, P2 point पर्यंत ही line continuous, right? Okay, so let us try to draw this line. Okay, continuous line from, okay, or extend this line up to this. इथपर्यंत extend करावं लागेल. Okay, the same thing will be applicable here on this side also. इथपर्यंत आले. Okay, इथपर्यंत आपल्याला काढावं लागेल. Okay, then let us try to see this line. ही जी line आहे of this is the projection, of course. Okay, this projection is there, so even it can be erased. Okay, एकदमच फेंट काढायचा. Now think of this line, this white line. आता जसं तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं होतं की it is like the antenna on the roof which is behind. Okay, त्या roof वर चालले, roofच्या मागच्या उतारावरती antenna उतरायला लागलाय. आणि हे आपल्याला कसं इमॅजिन होईल? You can see it here. This is the antenna. This is the front face of the roof. Okay, front side of the roof. This is the rear side of the roof. म्हणजे एक झोपडी आहे, झोपडीच्या समोरच्या बाजूचं छत असं उतरत आहे, मागच्या बाजूचं उतरत आहे. अँटिना कुठं बसवलाय? मागे उतरायला लागलाय. तर इकडून बघितलं तर काय होईल? अँटिना विल बी विजिबल अप टू दिस पॉइंट, अँड दिस पोर्शन ऑफ द अँटिना विल बी देअर बट इट विल नॉट बी विजिबल. ओके, so it will be there but it will not be visible. So which portion will be there and will not be visible? From this point to this point, this portion is invisible. Even if you do not understand this thing, you can skip this. Okay, ह्याच्यातलं एवढं जास्त किचकट कोणी बघत नाही. जर समजलं तर बरंच आहे, नाही समजलं तर तुम्ही या पॉइंट्स काही एखाद दुसरा राहिला तर फार मोठा फरक पडत नाही. बट इफ यू ट्राय टू अंडरस्टँड देन इट इज नॉट ॲज डिफिकल्ट ॲज यू आर फीलिंग टुडे. ओके, एकदा हे प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवला का हा प्रॉब्लेम तुम्हाला इतका अवघडही वाटणार नाही. देन हियर दिस लाईन. ओके, हे कुठलं आलं? हे असं का बरं जोडलं मी आताच तुम्ही बघितलं असेल. सो फॉर दिस lowermost line P4 is visible up to this point. Okay, up to P4 this 2-2 line is visible. Okay, so here I am going again back to the 2D diagram. Okay, then this portion of the line will be dotted. Okay, या इथून इथपर्यंत 2-2 राहते. तुम्हाला काल मागच्या वेळी सांगितलं होतं. The horizontal edges are not cut, that is why they are there. Okay, but some portion of that thing will be visible, some portion will be invisible. Likewise, this portion of the front line will be invisible, but this portion of the 1-1 line will be visible. Okay, ही 1-1 line आपण इथं 3D मध्ये बघूनही घेऊ शकतो आपण. हे इथं arrow सारखं तिथं दिसतंय, मागे तुम्हाला सांगितलं होतं. So from here to here. Okay, so you can switch to this 3D diagram and see this thing. हे जसं असं band सारखं तयार झालंय, बरोबर आहे का? This arrow like structure is coming here. That is why this is the 1-1 line. Okay, slowly I will till time you will come to know that this is that. Right? He 1-1 line. This is 1-1 line going up to here. Then the middle portion of the 1-1 line is invisible. Again it is appearing. Right? So this way from here to here we have joined continuous. Then
this portion, okay, between these two we have drawn dotted, and this again continuous. So see this thing in this view, this yellow line is visible up to this point, then invisible up to this point, then again visible. Okay. Now there is one more logic I could tell you. Why not draw this line continuous? Even if you draw this line continuous, you will not lose all marks. Okay. So this portion of the line I told you dotted. Why? For that I told you one logic also. ओके, हे एक लॉजिक सांगितलं तुम्हाला. इकडून बघितलं तर हे जे अँटिनाचा रॉड आहे ते इथपर्यंत दिसतंय, इथला नाही दिसत. दॅट इज वाय. अनदर लॉजिक फॉर मेकिंग दिस लाइन डॉटेड is that in engineering drawing, in any of the views, that is front view, top view, side view, okay, there will be no two lines crossing each other. Okay, म्हणजे मी काय म्हणतो, थोडं लक्ष देऊ नाही का, म्हणजे तुम्हाला कुठं पण कोणीतरी हे अनोटेट करत आहे. हा, थोडं लक्ष देऊन बघा. So here this line from here to here is to be marked dotted. Why? That the logic for this thing I am telling you. This is the another logic I am telling you for this thing. That if you draw, if you see any of the view, कोणता पण view बघा, front view बघा, top view बघा, side view बघा, तुम्हाला असलं कुठंच नाही दिसायला पाहिजे. ओके, थोडं लक्षात घ्या. हे काय आहे, हे two continuous lines are crossing each other. This should not be visible anywhere except xy line and x1 y1 line. Okay, xy line आडवी आणि x1 y1 line उभी झाले आपलं फर्स्ट इयरला. सो देअर ओनली यू विल सी दॅट टाइप ऑफ थिंग की ज्याच्यामध्ये दोन कंटिन्युअस लाईन्स एकमेकाला क्रॉस करत आहेत. ओके, दिस विल नेव्हर बी द केस. वन ऑफ द लाइन शुड बिकम डॉटेड. आयदर दिस पोर्शन ऑफ द लाइन शुड बिकम डॉटेड और दिस पोर्शन और दिस और दिस. ओके, समजते मी काय म्हणतोय की कधी पण तुम्हाला दोन ते कुठं पण दोन कंटिन्युअस लाइन क्रॉसिंग होत असताना जर दिसलं तर समजून घ्यायचं की काहीतरी चुकलंय. सो बाय मिस्टेक इफ यू जॉइन दिस व्हाइट लाइन अप टू हियर कंटिन्युअस, then you will come to know that these two continuous lines are crossing each other. That means something is wrong. Either this portion should be dotted or this portion should be dotted. And you can think of, and if you think and imagine, you can think of that this line will be continuous up to here, so this will be dotted. मी काय म्हटलो, लक्षात आलं का आता जे बोललो ते? जर लक्षात नसलं आलं तर तेवढं सोडून द्या and try to mark the points and join the points. लक्षात समजलं एवढं? If this much is clear, okay, if this much is clear, then the one more problem we are going to solve next time, because only less than 1 minute is remaining. Okay, हे आता 30 मिनिटातच बंद व्हायला लागले आजकाल. So next problem we are going to solve in which this square prism will be still more offset. अजून ऑफसेट असेल आणि हा कसा असेल, हे बाहेर